Ich kam in Denselben Stiefel nach Hause, mit den ich durch ein Minenfeld gelaufen war. Aber das erste, was mein Mutter sagt, war nicht, willkommen zurück, yes highest, musstest du denn wirklich so aussehen? Ich bin Regenhol. Ich war 34, als ich aus Syrien zurückkam, gesichert, verstummt und immer nach blutenden Stellen, die niemand sehen konnte. Mein Bruder mat einen Witz. Mein Schwester sah weg. Mein Vater hab nicht einmal den Blick von seinem Teller. Sie reichten die Kartoffeln hierum. Sie unterhielten sich über Garnelenpreis, und niemand fragt, wie ich noch atmen konnte, nachdem ich einen Toten durch die Halle getragen hab. Aber eines Tages tat es demand, und alles ändert sich. Wurdest du jemals von den Menschen, die du am meisten liebst, vergessen? Erzähl es mir in den Kommentaren. In dem Moment, als ich durch dies Hoster trat, wusste ich, dass ich gerät aus dem Krieg zurückgekommen war, mit den Überresten eines Manns, der es nie geschafft hat, und die Stiefeln, die mit Staub und Blut befleckt waren. Aber für sie war ich ein Sturm. Mama umarmt Michigan nicht. Sie betrachtet mein Uniform. Als war ein Fleck auf ihrem Teppich. Musstest du denn wirklich so aussehen? Mein Schwester suchte bei dem Anblick meiner Narben zusammen. Mein Bruder lachte. Du siehst schlimmer als die Curl, gegen die du gekämpft hast. Und mein Vater blickt nicht einmal von seinem Teller auf. Gabel. Beim Abendessen reichten sie mir den Salat hierum, als war ich nicht 3 Jahre lang verschwunden gewesen. Sie sprachen über Garnelenpreis, Hochzeitslocations, Immobilienmarkt. Keiner fragt, wie es sich anfühlt, einen Mann zu begraben, der fliehend Hilfe starb, die wir ihm nicht geben konnten. Ich saß da, mit Schmerzen Stellen, die niemand sehen konnte, und hort mir Geschichten über Praktika und Yogakursen, als war ich ein Geist im eigenen Haus. Sie wollten die Wahrheit nicht. Sie wollten nicht wissen, was in Syrien geschehen war. Wie viel ich in den Armen hielt, waren sie verblüdeten. Wie viel nahmen ich noch immer im Schlaf war. Sie wollten, dass ich still war, ganz normal. Also versuchte ich es ein Weile. Ich verbarg mein Geschichten in der Still, holt das Zittern in die Ruhe und die Lächelt, als war ich nicht Tuernach schreiend in mein Kissen aufdruht. Aber still ist kein Frieden. Sie ist nur ein Art Art zu bluten. Und tief in mir wusste ich, wenn ich lang genug schwieg, wurden sie Michigan wohlständig auslassen. Die Gedenkfeier sollt opa gut mit sein, einem Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Veteran, ein Held, der T-Wipe Man, den Mann Geschichten erfand. Ich erst in meiner Uniform, die ich seit Syrien nicht mehr fendlich getragen hat, poliert Napfi, geretter Rücken, jetter Faden perfekt gebügelt. Niemand sagt ein Wort darüber. Nathan hielt ein Reed über Energiepolitik, als Word Omaha Beach stürmen. Brent stand aufrechte, die Arm verschränkt, als war durch sein nahe zur NSA Kugelsicker. Und ich stand abseits. Dann kam das Familienfoto. Naiv wie ich war, ging ich in die mit, while ich dacht, ich jor dorthin. Mama hielt Michigan flusternd auf. Lass die Jungs in der Mitte stehen. Sie tragen Anzug. So sieht es besser aus besser. Als war ich nur Decoration. Ich trat zur Seat. Das Foto wird aufgenommen, und das ich ganz im Bild war. Zu Haus fühlten sich die Teller mit Auflauf und die Limonade, während über meinem Kopf Gespräch kreisten. Ich versucht, Gott, ich versucht, ein Geschicht zu erzählen, sogar ein heiterer, wie ich einen Kameraden auf dem Feld verarstet hat. Mama verdreht die Augen. Die hast du schon mal erzählt. Du tust ja so, als warst du, de draußen im Einsatz. Du warst Sanitatorin. Du hast Pflaster verdelt. Ich hab nicht weitersprochen. Ich griff nur in mein Tasche und berührt den Latexhandschuh. Ich ließ in Gefaltet dort, denselben, den ich trug, als ich mit zitternden Händen die Gedarm eines Manns festhielt. Niemand bemerkt die Narben meinem Unterarm.
Niemand fragt, was sie bedeutet, außer Lilly. Brents Tochter, 17. Still. Sie schab mir unter dem Tisch einen zerrissenen Zettel zu. Der Rof stand, was hast du wirklich getan, Tanträgen? Ich antwortet nicht. Ich lächelte volltiet den Zettel zusammen und steckte in mein Handfleisch. Denn in diesem Moment wollte es endlich jemand wissen. Der Umschlag kam an einem ruhigen Mitwachen. Dix Papier, Marenblaus und golden Siegel, das Präsidentenwappen in die Eck eingraviert. Ich dachte, es sei ein Irrtum. Aber es war keiner. Darin befand sich eine Einladung zu einer offiziellen Errungszeremonie im Pentagon für Veteranen. Michigan ich hielt sie fest wie einen Stromschlag. Echt Tint. Ein Unterschrift die Salt. Für die Zoom 10 Mal seit 20 Jahren sagt jemand außerhalb meiner eigenen Gedankenwelt. Du hast etwas Wichtiges getan. An diesem Abend beim Abendessen war ich, bis es ruhiger ward. Dann legte ich den Brief auf den Tisch. Ich habe hut etwas bekommen. Mama schaut nicht auf. Putsch, murmelt sie. Eine Einladung ins Pentagon. Eine Zeremonie für Michigan, alles start in Michiganen. Als hat ich meinen eigenen Namen falsch ausgesprochen. Nathan blinzelt. Wahrscheinlich nur, sein Quote zu erfüllen. Brent grinst. Nix für ungut, Reagan, aber du warst nicht gerät ein Schlagzeilenobjekt. Die still, die folgt, war dichter als die Schätzwand, hinter den ich Michigan einst versteckt hat. Ich behielt mein Stimme bei. Darum geht es hier nicht. Mom sah Michigan anblicken. Musst du denn immer alles auf dich besiegen? Es geht immer nur Kriegsgeschichten oder Metal. Ich betrachtet die Dampfen Lasagne auf meinem Teller. Dann nahm ich den Brief und die Zeres in zwei Haften, dann in Viertel. Na gut, sagte ich. Vergesst, was ich gesagt habe. Wertlos ging ich nach oben. Zurück in mein Schlafzimmer, weil MIT-Trophäen, die mir nicht gehorten, und die Fotos, auf den ich nie zu sehen war. Später Musik, am Abend holt ich die Schnipsel aus dem Müll, kleidet sie wieder zusammen, buckt ein One-Way-Ticket nach Washington, D.C. und die Musik flüstert in die Still. Ich brauch keinen Applaus. Ich muss einfach aufhören, zu verschwinden. Mein Uniform war in den Armelofsglagen ausgefranst, am Kragen hing ein Faden los, aber sie gehört mir immer noch, war immer noch ullig, immer noch durchstrungen von den Geistern, die ich nie bennet habe. Bei der Zeremonie im Pentagon wurden Namen verlesen. Oberste, General, Frauen, die Babylon geführt hatten. Ich saß hinten, gedenktevoll, reservierten Platz. Es fühlt sich richtigen, bis der Sprecher sagt, mein, Sergeant Reagan Holt. Kopfie drehten sich, nicht zum Bildskirm, sondern zu mir. Ich stande, die Stiefel abgerieben, die Narb sichtbar, die Metallteil uneben. Ein Video Word abgespielt. Satellitenkarten von Syrien. Rotpunkt markierten die Evakuierungszinnen. Dan Cornage aufnehmen der Helmkamera. Ich schlieft einen blitzenden Mann übertrümmer. Ich schrei in ein Todesfunkgerät. Mein Hand waren nackt, blutüberströmt. Jemand hat die Aufnahmen aufbewahrt. Jemand hat sich erinnert. Dann kam der Präsident hierin. Kein Vertreter, kein Berater. Der Mann selbst. Kam direkt auf Michigan zu und reicht mir die Hand. Sie sind ein Held, Sergeant Hole. Einen, den wir nie vergessen werden. Und trug sie, die alte und stagnadel unser Geomoperationseinheit. Die wir geschworen hatten, niemals in der Öffentlichkeit zu tragen. Ich drückte seine Hand. Sagt nix. Muss nicht. In dieser Nacht ging ich nicht nach Hause. Ich fuhr direkt zu Clara Westons Wohnung. Der investigativen Journalistin, die niemand im Kommando treffen wollte. Ich legte alles dar. Ethans Brief, die manipulierten Bericht, die Soldeten, die als stable galten und unter dem Schweigen zusammenbrachen. Sie arbeitet schnell. 3 Wochen später die Schlagzeile auf der Titelseite. Im Inneren des weiten Schlachtfelds, der Preis des militaristischen Schweigens. Die Reaktionen waren brutal. Sie nannten Michigan unstable. Man sagt, ich hab Bericht gefälscht. Sag mir mein Sicherheitsfrigab, suspendiert Michigan.
Aber ich suchte nicht mit der Wimper, denn dann kam der Anruf. Hier spricht Director Langston von der Aufsichtsbehörde. Können Sie Oxygen? Ja. Ich betrat Dyson Sterilin, Fensterlosen Raum im Pentagon. Ohne Rang, ohne Schutzwest, nur mit der Wahrheit. UNDALS ich Ethans Abschiedsbrief auf den Tisch legt, Word yes still im Raum. Sarah folgt mir, zitternd, aber entschlossen. Sie rettet mir das Leben. Wenn sie gefahrlich ist, wünscht ich, es gäbe sie in jedem Kriegsgebiet. Sie konnten es nicht länger vertuschen. Nicht mit dem Audiobias. Nicht unter den Augen der Anwesenden. Oberst Vance Word Sains Kommandos und Thoben. Nien Act Word wiederhergestellt. UND das Schweigen. Das Michigan einsterdruckt hat. Zerbrach endgültig. Das Ethan R. Veterans Resilience Center liegt auf einem ruhigen Stückland. Weinst das Haus means Großvater stand. Nur die ich steht noch, versenkt, aber Musik immer noch verwurzelt, genau wie ich. Wir haben es mit spenden, vor der Geldern UND, der Wahrheit erbot. Kein Akten Musik, mit der Aufschrift stabil. Kein Soldaten, denen gesagt Word, sie sollten durchhalten. Innerhalb dieser Mauern Word heilen nicht verdient. Sie Word Gert. Bei Musik, der großen Eröffnung stand Sarah neben mir. Sie sagt, dieser Ort ist nicht nur für Ethan. Ist für Musik, jeden Soldaten, der dacht, soll nicht. Die gedenktevoll draußen tragt die Inschrift. Beginnt mit Wahrheit, UND Wahrheit beginnt Musik, damit, dass sich ein Mensch weigert zu schweigen. Später, nachdem die Mensch, Musik gegangen war, saß sich alle in im neuen Konferenzraum. Kein Lärm, kein Protokoll, nur das Summen der Lichter UND, Musik, die Schwer des Friedens. Ich auf nicht mein altes Tagebuch, das'll be AUS Serien, AUS Springfield, AUS Washington. Musik, UND schrieb. Sie haben Michigan AUS dem Bild gedruckt. Ein Zeitlang habe ich innen geglaubt. Da stand ich in einem Gebäude, das es own mein Wort nie gegeben hat. Ich Word zu der Person, die sie brachten. UND das genigt. Draußen weht die Flag im Wind. Nicht AUS Zeremonial, sondern weil der Wind immer weiter weht. We were alle, die nicht nur den Krieg überlebt haben, sondern auch das Vergessendanik. Wenn dich dies Geschicht berührt hat, teil sie. Schreib etwas in die Kommentar. Sag mir, wo du zuhörst. UND Verges nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn manchmal sind es die stills ten Geschichten, die anderen am Leben erhalten.